live mutugoberera bulungi nnyo osobola tulaba ku Star Times channel 235 ojja kubanga otulaba ate ku Go TV channel 817 ne free to air channel 36 Joseph Tamale mirundi yateredde dda bulungi muzamugula nsanyusa okuba nawe muzeeyi oliyo otya leero asoma kuba bubi ekyo zinagana tebakimbu tuyagala muntu akubuuza nti oli otya bu covid ekuyisize ekyo ate covid naffe tuyisa bubi no oli ekitundu ku bannayuganda. The moment I know how I can contract the disease kati kangu abaganda bagamba nti how can hunting dogs trap an animal kubanga ziba nebidi. Okay, but the science of the hunters is nti kibayita ekizigo ye wabasayirezi and this is the most deadly area mu kitundu kyonna gye bayigira. Kakati the dogs zino zijja zigoba akasono zikatwala mu kizigo kikalowooza nti ate ye wali safe ye wali sharp shooter ekizigo you cannot even cough waba wasirifu the hunters call ekizigo kibaga nti ensolo kweri ku kizigo ekizigo tukyogerereko. This is the most dangerous part of the place, the hunting place. They place their sharp shooters so that the animal is lands away from the shouting bells of the hunting dogs, thinking that it is going to the quiet place where it is safe. Where this is the most deadly place. So kati muli mu science mu byonna. Kakati science amaze okumbuli, how do I get it? Kakabula mmeka kati. Kakona viru. Nezo wanenwaniride ebintu. Kano bali bakaganya. Kona viru, instant hand sanitizer. President CM yamba. Ono sigo bali bagamba nti no. Nti koni man. Yes, yajja n'omuzungu wano. Yajja n'omuzungu. Ne factory number weri. Na go help to this country. Bali bakisirikidde. Nga tebagala nga professor ono. Akoze factory wano only for American export. Kati eddagala lino coronavirus bamukola ne bamutuuza ebweru bagitwala ebweru. Did made in Uganda. Wayogeze ku factory yaabwe Matuga. Not yet. Bayine ngani. Bayine factory ya drugs bayina ki. Naye ng'omwana yagireeta wano yali ali mu America. Kyakulaga ya Professor Diaz niyazi yamusomesa kyava mugamba nti naye bakitokola factory mu Uganda. Namugamba nti factory mu Uganda nti eyira sirabangayo omuddugavu alowooza waabwe bonna bwe bajja eno babivaako ebyewaabwe. Musajja najja mungende emmotoka yange munzigiremu akatabo kange kagundi the covid mafias kapya naye katunze nnyo the covid mafias nkulaga Diaz n'amabaluwa ge babawandiikira nga tebagala musisinkana ate investor. Yes. Okay. Yes. Erikolerwa quality chemicals nalyo zinalirwanirira erikola eddagala eriweweza bali baliganye nti lya Bukenya kozi Katongole waliwo baminisita babiri bonna Banyankole kakati nga tebamanyi nti Katongole ono Emmanuel mama we Munyankole alumanyi nti bakuba waabwe ne bagamba nti eno factory tetuyinza jikiriza ya Bukenya kakati oyo wasipula nanyini gundi technology oyo Muyindi Yangandi, what's your work here? Nemugandi, I'm the spokesperson of the president. Do you get time to talk to him? Konze, yes, I do. Okay. When you talk to him, tell him that he's the only president who has held me waiting for him for 30 minutes. Investor, yajja wano namugamba alinde president. Chikaga yagata kirabanga. Niyenga bano factory basezeewo kugikuba. Kireme kupickinga off. President we yajja proposal yabwe yagigana. Bamugamba oba government egalantinge pound million 28 n'agaana. Kakati I went back to this Katongole nembaga nti mutemwategedde president. President yaganya idea yamu. Yaganye kugalantinga $28 million yes. Kinene nnyo. You do one thing, go back to him and ask him to guarantee buying of your drugs. Nti bwe munaalikola government erina oddigula mu buli ngeri. Yes. So they came back n'akikiriza. Deal we are taking off. Bagirwanyisizo Kamala is the only one in the East, Central and Southern Africa. Fetu kwa lidagala liri alivieti nga kusirimu. Wani wafe rizile. Wanu yukuri teke miku. Bali bajikubi. Bali bajikubi. Ati nga bajikuba bagala kuteka uya hawa. Dagala lino kuvebweru. Bweri vebweru bakole chibafunira. Ati mwe bafunira.
nga basasula sente nyingi. They get more money by importing drugs. So with a locally produced drug baba tebakola. Baba tebakola. Bamafiya ng'oludde ng'obakuba banga nnyo. Nnyo mbamanyi nnyo. In fact, let me tell you, mu byemulaba bino byonna, this is the tail end of the battle between Museveni and the mafia gang. It is ending. Yes. Museveni mafia agikubi. But sometimes embalasi bwebe fake bomb gere kuba mukambwe nnyo guyinza okukutula ekifuba. Mumanyi ekyabaddewo. Musoma akatabo kange, musoma magazini yange Hero Times. Omusajja omubbi bamujje ewuwe ewaka kabanga lyezi. Ne bamujje ewuwe ewaka yabadde mu toyi. Naye tebamukiriza na tusanitize. Bamutadde butese mu pikavu pa mu State House. Wamaanyi wano mu Uganda. Munene nga basi. Kakati bwe bamutwala mu State House gye bamugambidde nti genda mu toyi weerongooseko. Tamale. Amazima gakati. Bamulese yenna akulukuta. Anti yazze mu toyi n'asitama baayoddewo mu yoole ng'essimu baazikutte edda buli kimu. President n'amubuuza. Kati State House gye batwala ababbi. Sente z'education ziriwa n'eza COVID. Ate byonna yabyogedde. Yayogera gye zaalaga. The money for radio sets and TV sets has been stolen. Ezogulya bana Uganda TV ne radio. Bazibbi. Musajja yakonfessinze. Bagenda ne baleeta wano mu assembling. Bayi Uganda oluma Ameria bamwagala. Bayi Uganda ne mbu assembling. Kakati ne baleeta omukyayina. Naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte. Yeesize kiwi. Yayitidde Kongo. Yadduse ng'omuddugavu. Tuli ku chapter oku ne Joseph. I'm telling you. Omukyayina. The money. Lida kutamani. Omukyayina yategedde nti ndo Juni. Ne yeesiga kiwi. Ne yeesiga kiwi. Yayitidde Kongo. Waliwo n'omulala atuseeko esasi olwaleero. Obubbi bwafukidde ekizibu. Chinese who came here purposely to steal that money mbu assembling. Yeesize kiwi mu hoteli. Yayise Kongo. Tukyali fenna ne Joseph Tamale mirundi munnange gwe atugoberera bintu bingi bye tugenda okubanga tunulako olunaku bamafiya bagenda. Schools would have been opened by now. Sente bazimba billion ebikumi. Amasomero galina okubanga maggule. Confessions of the mafia before the president. Mafia president yakutte omukuba mafia namufukamiza. Nakkiriza era mu meeting ne banne yabagambye tebannaye mu nsonyiwe omusajja enkwata gye bankuttemu kabanga lyasoose ku jeemu n'endala nejja you go on my wound ate naleeseka kafanyi no they are there in my mu bubokisi bwange obuli emabega eyo mwebuli ate mu kifo ky'ekitabo aleese kava naye mwana mafia oyo. Yes. Panic. Yes. I used to sit with my children until I relaxed. Omwana bw'aba akutya bw'omutume ejjiraasa aleeta kikubu. Olw'okutya obutadda kuba tawuliriza. Kati ono omutubi akatabo aleese kava. Panic. Tuli ku STV yonna gy'osizza okubanga otugoberera Joseph Tamale mirundi tuli naye ensonga nyingi tugenda okubanga tunulako agamba nti bamafiya akagoba kaabwe kalabika nti nno kaweddemu. Now bingi bye tugenda okubanga tunulirako njagala tutunulire ku nsonga z'ebyobufuzi nga bwe zitambula. Tamale is rebranding but still so much in yellow. Akakofiira ka yellow naye ate totaddeko NRM otaddeko Museveni otaddeko aliko ki ebyamu ebyo sibirimu otaddeko General Kamuta Museveni. Era baagala bono omanyi kyemba design kyeziva tuzikola. Njagala wabeewo akatwala. Njagala wabeewo waliwo ono alowooza nti yawasa gavumenti n'awasa Bank of Uganda n'awasa buli kamu konna. You touch on these things. Kati busaati n'enkufiira nakyo. Kikyotegeeza toyagala abalala babeere nabo. N'amagala alya buli wamu. Obukofiira toyagala abalala babwambale. Wabeewo akaleeta. Gweyagala okuba ne right ekafulumye. Waliwo ne yaleeta container agirina. Ey'obukofiira. Yatuma omwana wange n'amugamba mbw'obwakitaawo bubi atunde obwange singa wajja n'alikuwasiza omutwe. STV kwetuli njaga tunulire ensonga z'ebyobufuzi bwe zitambula akakofiira ab'ekibiina kya Unity Platform akatooka ebyokulonda kakiwandikidde ne kakitegeeza nti langi emyufu gye mukozesa si yammwe ya UPC. Tamale mirundi aba NUP ekibiina kya Kyagulanyi Electoral Commission ebagobye ku langi emyufu. Let me tell you, you see the Electoral Commission eri mu byabusiru. Why? What is important is not the color.
What is important, kubanga, you see, when your daughter is impregnated, does it help you to ask her when the sex act took place? Whether in the plantation, whether in the lodge, whether the only thing that has conceived. The Electoral Commission failed to stop the registration of this, of Bobi Wine's party. Getting a color from him is not important. No. But UPC lodged a complaint. Because you see, you are talking about the color. You are not talking about the whole entity, how it was registered. The Electoral Commission. No. Electoral Commission. Once you registered the Bobi Wine's party, you lost the battle. Did they? How? Where is the loss there? Let me tell you. What is important about the Bobi Wine's the party's registration? That party belongs to NRM. The party that was sold to Bobi Wine was started by NRM for the about 3 small political parties. NRM had started that party? Yes. For what reason? And NRM is already there. Lugunda is the chairman of those small parties. What was the intention of starting those parties? Of those small parties is Amanya Mushega. Okay. Yes. Government created these small political parties. They are about to start. I know that. For what reason and purpose? You are asking how a man like Lugunda can be the chairperson of the forum. I know. Then how does Bobi Wine outsmart them and gets the party to his side? That's the question. Yiso erola. Electoral Commission erola. No. Hey, Bobi Wine, I know muntu omugeze nnyo myamu helping Bobi Wine. Bobi Wine, I know muntu omugeze nnyo amukolera. Get another intelligent person. Was that person born alone? Is your failure. Mafia yebikola. Mafia. There is no way the Electoral Commission under Wakojo could register Bobi Wine's party. Don't tell me rubbish. Does that explain abantu bana abagoba? Chizo kubanga yisonga chicho. Because the Yeso should also resign, the boss of Yeso. Why? Nti gufuka musango Tamale. Yes, because Boganti kiriwe gufuka musango kuba ntino bakiwandisa. Mwali mugamba nti Bobi Wine ayine ekibi tagenda kibiina ne musetolinga nemba gamba what if he gets one. Nze mbabuulira nemba gamba nti Bobi Wine okuva le yajja mu amandismatinga an idea that we will succeed is ignored. And that is him. This is a political principle. An idea whose time has come, there is no army strong enough to defeat an idea whose time has come. That is Chagulani. Hey, there is no an idea that will succeed is ignored. Nibaleta ntwe prisoner mufuma tamanyi GDP tamanyi echi baba wageze bamanyi GDP. Abawageze bamanyi GDP. Nibaleta ne bagulayo ba kusasira bani nebaka you people. You are wasting time. Mwe yonona mweka. Kuzasira kimubuze motoka ye nene muji wadde abena alemu. Ababadde babalwani muba wadde. You are killing both sides. Nemba gamba you compare because I'm a mass communicator. Nti Bobi Wine is a woman with a big bump. Wakabina kanene. Ekikoyisi kye kikafuula ne bojjako ekikoyi kasigala. Ngakali bwerere. Bobi Wine ayina structure. People power muzimu. Ngabo you were sent babba sent. Let us make ourselves relevant to his excellency, the mafias. They created him, they have failed now. Abademeredde. Baba balemeredde olunaku olwajjo yayanjudde ababaka ba parliament batano abamwegeseko waliwo ababadde ku ludda oluvuganya government abalala babiri basazeyo ne bagamba bagenda mu kibiina kya Kyagulanyi. Agamba nti eno phase esooka. Yes, NRM is going to split into two. Cutters of Kyagulanyi's party? Not cutters of Kyagulanyi's party. I have been defending this, the president, that because the president is not the problem, there is no exodus of people from the ruling party. Even those who have lost the ruling party card remain. Batukobye mu jjana naye katubere ku mulyango gw'ejjana oba ku lubalaza. Tomanya bandi tuzayo. Kati ate bagenze mu muliro. Why? Nti eri bibi nnyo okusinga gye balaga. Okuva NRM lwe yatandikibwawo. Tetugaana. Ne president yini atugamba nti bwe batuuka mu nsiko the first week baddukayo, but he does not mention the names of those who deserted. Bamugamba nti bituliko byakusaaga.
n'abakkiriza ne baddayo. So that was the first defection in the early years of his formation. Naye wano wonna babadde banyigiriza abantu ng'abantu tebagenda. Why now? NRM is going to split into two. Is it? Yes. But what you are splitting into two at the time of Amama Mbabazi's rise? What is bringing about? Amama Mbabazi was using a surgical operation kusula Museveni munda. Again, Your Excellency, you have been with us for the last 30 years. We think time has come for you to be like Nyerere. You can retire and give us a successor. Seconded, that was Mbabazi. That was his move. He had the simplistic good. So, and the moment Museveni got hold of Mbabazi's information, nipping up good. In the budget. Kumurundi guno che kigenda okuuza NRM. Kigenda okuuza NRM. One. I've told you that the battle now is between Museveni and the mafia gang. And the mafia gang is not far away from the palace. The battle is rigging on inside the palace. And is the king watching? Kakati bano kyebamukolera kiri kimu. Bagamba tumucreatingire trouble, domestic trouble to focus relevant. Which domestic trouble comes in the name of? They don't want to lose their wealth, and they don't trust anybody with their wealth. Bobo kabe bayina okumamira amaji gaabwe obubbi bwabwe babbye bokka. They don't trust anybody. That's why I predicted nti Museveni's succession would be bloody. Wachi ababbi balowooza bayina okukwata power at all costs. Naffe be bakubye ne bannayuganda be babbye ababba n'etteka lya covid ababba naki naffe tugamba bayina oku nabo badduke. Kakati that once two rivaling groups are fighting over each cause a right. Lubangalo Palestine Israel. Bano bamafiya Museveni bw'abakubye. One, what are they planning? They have released a list of MPs to be supported. The mafias? Yes. And ebya surprises ku list bibiri magezi taliiko. Linda Kwati. Magezi yaleeta ekiteeso eky'emyaka 75 taliiko. Naye yali nabo taliiko. Bamafiya bo si ba Museveni. Bo bagala controlling parliament na kibiina. Bagamba mu kalulu akajja bagenda ku sponsoring ababaka. Omuntu omulala gwe neewuunyiza atali ku list y'abamafiya ono Anita Ow'Ebukedeya mbu yagende wa president n'amugamba ti Eastern yonna ngireeta kaba mukube. Bagambye kaba mukube tajja kuvaayo. Tebagala akomewo. Bo formula yaabwe si Museveni. Formula yaabwe how to control the party. Formula yaabwe is how to dominate parliament. Be bakuliyesinze trouble. And Museveni yaba kukyabera mukamoli ng'alaba oba ne mukamoli taliimu. Kugambye nti waliwo ekintu nti bamupalesi eba weetemye ku ggulu. Kakati ezo sente ezebateeka mu bigezo zagobezwa Owessironko. Owessironko yagenze n'afukamira ekapeeka. Temumpaddeyo akantu nakamu mirundi yanzite nti nedda gundi genda. Waliwo Owessironko gwe baagobye? Namwandikako akatabo bubiri bomba yakuba Abaganda kubamala mu gavumenti n'enzira Essironko nkakutta akaveera kadde addayo Essironko. Owessironko afuluma bamulikubi yagenze n'afukamira omusajja n'amugana gwe bulijjo naadizi togikuba gwe kuba yayagala okuba naadizi yayiseewo eki ky'omulimi asinga yadduse n'afukamira ate nzesisiga mirundi. Fe Abaganda batugamba nti osaba gwe wamma nga yeerabidde. Yes. Kakati nkugamba nti what you are seeing there toyinza from political science batugamba if I know that I'm not going to be part of your future plans why did I live yensonga lwaki bakugamba nti Museveni yatulaga omusika it was Mbabazi yakyogera bwe sibanze nkole party endala. If my wife tells me that you are going abroad to study, you don't find me here. You marry Padro. Kakati mmwe bano mu bujozi bwabwe okudira abaana baabwe ne babaleeta beesimbewo bakuuma obugagga bwabwe. Yefa mwinisemba bule nentegeera nti muwala wako naleba okuteesa yajja. Why do I remain in NRM? I don't defeat him. Omanya tajisobola muwangula. Kakati bagenze ne bakola ekintu nti badelegates be NRM obasanga ku district. Who has this money?
by last night I was informed tiye Kadaga avudde ku mitwalo 15 atuuse ku 3 Kiwanda ali ku 5 gundi mukula ayingidde ensanvu buying delegates buli muntu Namuganza ali mu kinaana kati Namuganza center azijjawa anti nkugenti the mafia Namuganza yagala kifo cha Kadaga si yakyagala is fighting a proxy war Namuganza minister nkugambye yesimba onagamba bali tobalaba ayagala kifo cha Kadaga bali tebalabwa Vice Chairman wa NRM Eastern Region ayogera simanya amategondi constituency bakazikuluka yagisaba bakazikuluka kubirenga ina meeting n'omuntu omulala tigwejja mu emiruka gye batakuwanga tukole constituency bbiri bebagaluka bagorekola yadduke kabaziguluka mu kubadduke yakola atya ku byakusala munnakawa tujja kuba tutuukawo ku kyokusala mu constituencies tugenda kutuukawo naye njagala tusooka tumalirize Bobi Wine ekibiina kye yafunye NRM aba DP bajja is it the new normal nti kati abantu bagenda kuba bagenda mu kibiina kino omuyaga oguyita ogugenda okuggwawo NRM first of all there are 3 factors fundamental ones people seeing this period this election as Museveni's slap people positioning themselves for a post Museveni scenario really opposition oba across bonna across the board bamanyi Museveni tadda nti eno era slap ye tayinza kuyingira 45 kakati everybody is positioning them two mafia bye buli muntu yenna mu party bali frustration ye batwale wakyagula buli omwana onya future kubanga politics is now the largest employer in Uganda. It's not all one question over ideology sibya kubino ngenda kulaga wa nonya mulimo future yes kakati yena ali mu nejekola ensobi nti egenza gerrymandalinga bu constituencies wabamu tugenda kutuuka wawo mafia influence constituencies have been gerrymandered tugenda kutuuka wawo Tamale the mafia supporters what about the non mafia supporters in NRM obalese kulwabwe kabakuddukeko wenyini wetuli era ndoza tugende buterevu ku nsonga yemweyo olukiiko lw'eggwanga olukulu wiiki ewunzikiddwa parliament yayisiza ekiteeso creating all constituencies endala nga 46 zeegase ku ndala ezibaddewo bategeddeko nti ne wiiki eno bagenda kuteeka endala 16 bw'ogattagattamu ku babaka ba parliament abaliyo 56 ojja kulaba nti parliament ye11 egenda okubeera n'ababaka abasobera ddala mu 10 ekirambirira Tamale njagala tubulire constituencies zino mu kuziteekawo ekigendererwa kiri ki nze yes mukulabako anti nekiwandiikako dda Tamale nawandika dda nembalabula bino ebyabaddewo jjo wabiwandikako I warned you nembagamba nti akatabo waliwo akalala kaliwa bugundi nga buzina buno obukima buli gundi gende mu motoka yange bakakuwe bakayitaane bakayita gundi okuli obukimu buzina dance sibwe buno skeleton obukima dance leta yakataba akaliko skeleton obuzina amazina dance kakati wano mbadde nkugamba kakituyambe bwe kuba onoonyaako omulaba ono Dr. Niazi yes ye yakola factory yakola ebyo yes tugenda mutukako Dr. Niazi mugwanti katulinda akatabo kali yes omulaba omanyi nti yawandiikira bawandikira aba ministry ya Harris amabaluwa okujja okumusisinkana Doctor yakola bino akatabo kabayise COVID mafias obalaba amabaluwa ge babawandikira tewali yaddamu nga babayita invitation okujja okulaba professor zigana amabaluwa tewali yaddamu ministry ya Harris olaba president n'oyo omusajja Niazi Dr. Niazi yenga Museveni amulabyemu waaka naye nga bo bano bamanyi nti the moment you put a factory here kubanga mubabazanya these people n'ogamba omusajja wa drug authority nti ate wa drug authority ate aze mu pharmacy yange okujja mu eddagala lya drug authority bo mutayimbwa mu mutwe lya national drug authority ali mu pharmacy yange anti abani alibbayo ewuwo who keeps your keys you are in charge yes if national drug authority protects these drugs well how do they find their way into private pharmacies mbubajja baliyola mu nkofu mutayimbwa tolijjamu you are stupid you are an idiot you arrest the person make sure that you tighten the security bwakuuma amasasi enakasongola nga gundi geno kavuma bwalwanyisiza enzige nga talese nanyonyi ate East Coast
Gwamira mama sibi hiding his face. Nti twasasula millions of dollars sat. Olw'ennyonyi gye twapangisa zirimu ssente mmeka. But General Kavuma has effectively using a bomb has effectively defeated the locusts. Congratulations to UPDF. Oli yaleta nyonyi. Nyonyi. Kakati gwe having failed to protect your drugs, how do you extend your failure and stupidity to my farmers? Nyondo mufwe. Ku STV kwetu chali Joseph Tamale mirundi gwe tulina yoni akatabo bakaleta akaliko busikeleto n'obuzima lero mbadde support ogenda mu court ate bakuwabi to witness drama. I don't believe in courts of law. You can only do agami. I have 2 lawyers. My children are lawyers, but I don't believe mumateka agama judiciary. There is an interesting case where I wanted to go. So when Namariano Gangenze and Tonava, which I would do. What was trend in Uganda Yababi? Makolaka Nava Lamus, never lawyer, never police. They come, never Gulake Motokayo. Katava Gulake Motokayo Kadag, a sat about time. Bazanira Mubav, free work for the Kujim Kwaso Mutu. Kagani, Gabakusa like million yaga. Gabaskala Bavanja Kum, Gabagain. Whoever brings the balance, umuwakadi ya moto. Olina yali mubo. Yenna leta kasete. Kakati ononga yekwe kanga onajane balance. Omufere kwata motoka ne kadi ngobimuwa. Ngagenda motoka agikyusa langi. Omubya singo obubi side way kibuye. Oba sabiti obochola muri tukwatira kukatwawo side we katune tumulaba ku kati ninete je natumye side we katwe kujisalanga bamuyotewu obubi buli katwe akuli bambega bawo bakwate motoka yo nga bagitwala bagisiga langi endala nga bajja bagikwata nti gwe wasunde motoka emirundi emeka ebiri kakati ye case badde mu court mbadde njagala okulaba stupid magistrate oba judge lendo zo magistrate why ole bwasala bwasala a stupid magistrate why if I sold my car twice how come that I sold it twice after one customer came to me? That means you sold it once oli yayinza kubanga yagitunda ogwokubiri. The second point is if you bought a car from me waiting, when did you na gobongo bote bubera ku motoka eyo omanja milioni emu milioni 10 wasasula asatu obongo bwo bakwatire motoka bagitwale bagikyuse ne rangi. How do you realize this? Who told you ani akubulya nti motoka yo kati bali oke bagikwata tulabe akatabo ko bugundi obuzina amazina. The third point eri mu kintu muno how come that when somebody sells the car always the balance remaining gwagikuliza second buy magistrate no mutwe gwe n'engalabi ye ne sejjembe eyi because yes this is sejjembe, this is not here sejjembe guba muyembe no tolaba gwe mpite engalabi engalabi is hollow mudate mbaira muki mbaira kantu tolaba mbakamba tinolaba engalabi z'emitwe siri musiru engalabi is hollow olaba ekintu kungulu ekiriseko nga mudate mu Buganda engalabi iza busini izonole mayega eyakiriza engalabi ne bagiteeka wali ojja konti omwana w'engalabi abeera mwana wa ngoma yes mwana wa ngoma naye tebakiteeka ku bulange wali ate engalabi mbajjulemu kati ekitundu kyane kati bwe bakidde nene ekitundu kyane kabaka waayitawa ate mukazi yegitona musisi nga mbajjulemu kati ekitundu kyane engalabi babajjambajje jibunyeko baba jamba engalabi za busiri gwe tuli naye Tamale njaga tunyolire ku constituencies ezatondeddwawo Tamale akatabo kafunya akaliko obuzina. You see, yes, this is very important because bataddewo constituencies endala kyetulira ani afunamu service delivery egenda kutuuka eri omuntu oba mbeera ndala. These alarming Ogambi wabiwandiika alarming similarities between 1980 and 2021 obuka wandise ku machaka nakatabo obabwe nkubuuziza wali wajje wangu okumbulira ebyokwogera with this brain you must be more intelligent than me. The second sent authored on Friday July
Yes. Kana katabana katonera abena ali munenka wako ne lumumba. Longo time ego. Camp. Nakamutoni ya lumumba ndoza takasomanga. Ogami ebiriwo okutema tema constituencies wabiwandika ko. Nabiwandika ko ntimuzeyo mu kinana. Twalwanira bwerere. Abantu beruwero bafira bwerere. Yes. Mukatina mu mufananyi obote. Tamale atugamba mu katabo kano Scientific Elections, a Snake in the Pot, kuliko wanga buzina musota guli mu pot. Atugamba ku page ya 25 alarming similarities 1980-2021 elections. Nti ebifaanagana ebyewuunyisa ennyo ku kalulu k'ekinana n'akalulu ketugenda mwaka 20 mugumu. The 1980 elections were preceded by a wave of insecurity that was intended to intimidate the opposition. Many opposition candidates were arrested, prominent among who was Sam Kaligan Njuba before he fled to the bush. Njuba was picked from a rally at the Constitution Square and arrested for days. Upon his release, he joined UPM and later fled to the bush together with his wife, Margaret Njuba. The killer squad introduced a bus which was later known to be as Mpawa Talikaba, meaning everyone will grieve. Medical doctors at Mulago Hospital targeted Obote's cousin, who at that time had joined the Democratic Party. Many opposition supporters were coerced to join UPC to save their lives. It was this political situation which forced the DP to ignore the calls of extending the 1980 general elections. Extending the elections meant extending the suffering of the people, leaders and supporters alike. The killings and detentions were intended to demonstrate the power and influence of the Uganda People's Congress. Although the UPC blamed this on former Amini soldiers, the truth was that the perpetrators were elements within the army. For example, the bus operated every day around the same time between 8 and 10 p.m. The bus driver was well known and it had a permanent dumping place for the dead at Nabunya Niandeba. It was the work of usual criminals. Security forces would ambush the bus at Nabunya and arrest the killers. This indicates that it was the work of security forces. When Dr. Lutakome Kaira addressed a rally along Entebbe Road, urging people to vote for DP so that it tries Obote for crimes of his regime, including abolition of Buganda Kingdom, security forces hunted him down until he fled to Kenya. It was at this time that Museveni, who was the vice chairman of the military commission, was arrested at Kawempe. It was alleged that the car in which Museveni and his wife were traveling was followed by another car owned by a senior UPDF officer who ordered for the arrest. UNRF. At that time, Museveni was threatening to go to the bush if elections were rigged. It is not clear how news of his detention reached his Front NASA colleagues who rescued him. Lieutenant Colonel Muhindo, a known ally of Yoweri Museveni, was killed in Makerere University. It seems that although Obote downplayed Museveni's bush war threats, David Oito Jok and Paul Muwanga took Museveni seriously. Museveni states in his book that he was not interested in the elections, but he was pushed by other people, including Bidandi Sali. Museveni states that he wanted the UPC to mismanage the elections and seize the opportunity to fight the Obote government. He also says he had surrendered his 7,000 soldiers for retraining at Kabamba as required by the government. He had been removed from the Defense Ministry to Minister of Regional Cooperation, where he had no work. Obote responded that there was no way Museveni would return to fight government when he had never been there before. However, there was no way a non-fighter would be entrusted with the Defense Ministry immediately after the war. Obote was very insecure and he had no direct control over the government and the army because the two were under Paulo Muwanga and David Oito Jok respectively. The statements Obote made at the time showed a mind of a man always on the defensive. He lacked confidence in his abilities. Therefore, when he said that if Museveni dared to go to the bush, UPC would follow him and leave him there, Obote was avoiding the question of credibility of the elections. His actions and those of his people showed he wanted to retain power by all means. His refusal to meet Commonwealth observers was also intended that they were to show that they were not important and their role was minimal. Now, those otulaga wano dangerous signals before the 1980 elections, constituencies. The dangerous signals before the 1980 elections
The Electoral Commission of 1980 was appointed by Paulo Muwanga without even consulting stakeholders. Museveni era alonda akakiiko nga tayeebuuziza kuba. But the proposals names vetted by Parliament. Okay. Uganda was divided into 124 constituencies. However, the constituencies were not based on the population living in those areas as per the norm. UPC took advantage of gerrymandering and created various constituencies in areas they were sure they had support, such as Park North, Park South, and Park West. The whole of Busoga region had 11 MPs. Mpigi district in Buganda, which included Mpigi, Butambala, and Wakiso, had only 4 MPs. Kampala City had only 4 MPs. Interestingly, as elections approached, Cabinet continued increasing the number of constituencies, obviously for support. The current Electoral Commission in Uganda is facing credibility challenges, mainly from the conduct of its chairman, Justice Simon Byabakama. First and foremost, he is new in the job. The law requires that the commission should retire after organizing 2 elections. I think this was intended to inject new blood in the commission, but it's wastage of experience. It would have been better for commissioners to retire after reaching the retirement age for civil services. Ndoza kyolagecho. Otulaze nti constituencies endala bazite ngabo kyali mu kalulu k'ekinana. Ate kati ne ku mulundi guno bwe batemyetemyemu. Batemye. Ate kati ne Electoral Commission ekubiddwa. Ate Muwanga ye yali agyerondedde. Kagati. So it's a double trouble over here. That's why I called it an alarming signals. And donated these books to NRM. So that they pick lessons. Why didn't you donate the same to the opposition? No. Opposition bali mu charge. Sibe bavuga. Nze nkugamba nti opposition is not into kakati kankubuli. Museveni ne ekizibu kye. How are you going suggesting scientific elections will not be held? Why? Let us have plan B. If Museveni's radio sets and the TV sets, the man has been stolen like a bicycles. Kakati, how will he? Whereas Anton Mubi was sent on Abba centers at TV. Nabba radio, Muita Mubi was sent. No, he wants to create a situation whereby Museveni addresses rallies. Meeting. President has allocated 20 billion mass communication kulanga ebirango nachi. Bamaze okutegeka 15 billion zina kubbibwa. And how I know. Out of the 20. Nti abo bagala kalu. Billion ya 2. Temuli wa opposition. 15 bagala kuzimba. Temuli wa Bobi Wine nogo. Tewali wa Bobi Wine yabba COVID. Center za COVID. Tewali wa Bobi Wine yabba mere. Tewali wa Bobi Wine yabba center za masiki. No. Chiri munda. Abantu bayagala nnyo akayimba kaliko wayimba Bobi Wine onzijukiranga. Nze mbabuli. Bobi Wine babadde bategese nno mwe motoka yange bajambushinge nga bayina ebiwandiika abayeso mbu babisuulemu. Nimbaga you were stupid, motoka yange is monitored. When you tell me ti am the one who is advising Bobi Wine, kiringo omusawo kuga nti mama we yakuloga osaana ofe. Mama tasobola kuloga. If I reach a level of defecting to Bobi Wine, then what other person are you having? Tamale bwabanga yasale ddiyo ali ku bukyagulanyi baba weddeyo. Mafia yeyamba, mafia yeri mu bintu bino tewali kirala. The mafia wants to create trouble from Museveni era bwe bakola. Tamale zino conflict zino ne Rwanda, they are done by mafias. That if Museveni has domestic problems and external problems, tabakwata kwa batia. It is a strategy by mafias. But you said they are in the palace. Some. Anti kankubolize. Kati bwe bategeera nti president the allege banteekako abantu emyezi 6 from military intelligence ne banoonya ebyuma byange ne bibabula webiri ne babagamba nti ekyuma kiri mu Moscow Russia satellite efuba mu Moscow nze ne bampeereza wano we have visited naye nga military intelligence tenoonya wa Bobi Wine. Military intelligence enoonya who with whom Museveni channel jaina ne mirundi eri wa military intelligence for 6 months. How much money was wasted? A lot of it. Yes, ikitegeza Bobi Wine wow is a creation operation yao tebajitia. But yakiri munda kyenyini. Kakati ku Sunday basimbe ku Zoom. Zoom Uncle Sam yabawa milioni 6 ne bagula Zoom nekuba kati bafunye endala ku billion nga namba kuba babaga nti amasanyazi sente za reya
180 billion president yataddeyo mbakubye nenzibasuuza ekinaana babadde bakibbi ekinaana nga bakibbyeko teregetoto to write a letter to the president asking for additional funds kakati ate kyova owulira nga umeme yagambye we have halted okusupplyinga mbu Museveni ayongere sente wa Kitutu baluwa Kitutu gye yawandiise nti oyo Bobi Wine Kitutu wa Bobi Wine wabo Kitutu wa Bobi Wine ekizibu ekiruma Uganda Tamale from what I'm learning from you it is ekizibu kiri munda. Yes, mafia is inside the palace. Mafia is inside the palace. Olaba wano nkugamba nti we shouldn't waste time with scientific election kuba tezigenda kubeerayo egaali bwe baziba muzeeyi yafunenda sente. I'm speaking now. Omusajja yamukutte bamujje mu toilet ne bamumutwalira nannyonnyola sente za covid ez'amasomero gye zaalaga biliyoni nga 2.5 tewali nannyonnyola sente za covid tewali ali mu meeting ne banne bamubuuza lwaki gwe wagenze nti omusajja nzije mu tooyi mbadde sinza nabba kubira simu nti obimugambye byonna nti mbimugambye tufudde kati kubanga data yonna agirina nti gundi nti twayagala bubu simanyi bayi Uganda mu kifo ky'okuleeta ano red manufactured gundi radio set a TV set mbu basembulinga omukyonyi nakasayawulidde omanyi ono bwe yavudde wa president ekiwejjowejjo kololo n'abuulira banne mbalaba mu vidiyo nga bakutte yasoose kubuulira kyamaani wa gundi waba mafia professor najjana. But man, young man, don't care. I will tell the president, you have revealed everything. No. The principle of the fellowship is not to abandon our members in danger. Kakati no bakkiriza. Professor yabagambi nti nze bannaye njagala ngende njogere ne mirundi oyo naye mwamukola ki? Onga wala you are having rage obusungu bungi. Omusajja n'amugamba nti mirundi twamukolako ensobi. We targeted his wife. Wetwattiranga abantu okubajja mu organize. We targeted his wife. Mugenda kiwulira ku mutimbagano. Mukazi wo baali baagala bitundu. Bamujje mu organize. Anti baba kubiranga amasimu. Akawala nkamanyi nga babadde ne Dr. Werugazi. Simu zonna zino ngenda zibateerako. The man who led the killing of women. Esimu ye yazzeeko kweri. Kitegeeza agenda kuddamu. Bonnamba lina oyo mukazi bamutagitinga emirundi eki. Bayagala omutta mukutte ebyabakazi nenkwata essimu zaabwe nengenda mu kyuma zonna nenzijjayo baali bayina mu banka y'abazungu akawunti ng'eriko $7 million ne saako naye munnange bennawa bo be bayoola sente kakati essimu y'omusajja eyattwa egundi kati nabawulidde nga boogera chairman n'abagamba omusajja tayinza kutusonyiwa professor don't gandi talk to him omusajja twategitinga mukazi wetu mutte targeted my wife twice. Why don't you share this information with abo buyinza security iso n'abalala mumisa ebintu byokola weka mu masimu g'okutta abakazi nina munaaga abaserikale ba polisi ba senior waliwo nayina kolokolo ya polisi ng'ayogera tuli ku STV yosinzidde okubanga okugoberera byonna is a battle between Museveni and the mafia gang. Mwami Museveni katono nyo Tamale wangamba Museveni yakuyita mu State House nagamba omusota gusobola okubeerawo obukola ne bugwetooloola ne bugulya nagamba omusota gwe musota obukola bugwetoolodde bukulima tegwalema kakati n'obukola buno ndaba bwetoolodde Museveni omusota omunene bugenda mulya mu mafia bumuzinzeeko talina mawulire bumuzinzeeko nkugambye nti Museveni talina mawulire gwe genda obuuze genda ku mutimbagano oli omusajja ng'akankana abaga nti omusajja nzije mu ttooyi byonna obyogedde nti byonna mbyogedde sente za covid ozogedde nti nzogedde sente z'okuza abaana mu ssomero zogedde nti nzogedde nzimugambye n'abaazibba omuchina ne bamukubira essimu yabadde mu hoteri neyesiiga kiwi naddugala katumala okumulamu tuli yadduse muduga